படங்களோட வெற்றிக்கு கதை எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போல தான் கேமராமேனோட பங்களிப்பு இருக்கு. அந்த வகையில பல சூப்பர் டூப்பர் படங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி பல விருதுகளை தன்வசப்படுத்தியிருக்கிறவர் தான் கேமராமேனும் இயக்குனருமான சந்தோஷ் சிவன். பல நாடுகளே இவருக்கு மரியாதையும் செஞ்சிருக்காங்க. அந்த நிகழ்வை கொண்டாடுறதுக்காக MGR Film Instituteல சினிமாட்டோகிராஃபி துறையின் மூலமா நடத்தின பாராட்டு விழாவில் பங்கேற்று மாணவர்களோடு தான் கடந்து வந்த பாதைகள் மற்றும் மாணவர்களோட கலந்துரையாடலும் செஞ்சிருக்காரு. அதே கல்லூரியில் படிச்ச முன்னாள் மாணவர்களான இயக்குனர் ராஜீவ் மேனன், 96 படத்தோட இயக்குனர் பிரேம்குமார் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகவும் கலந்திருக்காங்க. I welcome Mr. Santosh Sivan sir, Mr. Rajiv Menon sir, Priya ma'am, and our principal, Mr. Mohankrishnan sir. அப்படின்னா நான் சினிமாவுக்கு வந்தது தளபதி படம் பார்த்துட்டு நான் 8th முடிவு பண்ணேன் சினிமாவுக்கு வரணும். அப்போ எனக்கு யார் என்னன்னு தெரியாது. சரி, இந்த படம் ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தோட கிரெடிட்ஸ் அப்போ போஸ்டரில் பார்த்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் முடிக்கும் போது தான் அப்புறம் சந்தோஷ் சார்கிட்ட சேரணுன்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன். கடைசியில் முடியல. பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. என்னென்னா நவரசா படத்தில் நான் ஃபிலிம் லோடராக சார் கூட ஒர்க் பண்ணேன். சூப்பர் 16 கேமராவோட ஃபிலிம் லோடராக ஒர்க் பண்ணேன். அந்த ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிது. அண்ட் இன்னைக்கு இந்த ஒரு அங்கீகாரத்தோட சாரை பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. If two people get married, you become 1 + 1 becomes 3 because they have a kid. So that is a problem with you people. Too much education and no sense of farming. No? So I think what you should learn from that is that he looks at everything from another point of view. You put an extra bit of you into it. Okay, thank you. I would like to know that when you compose or when you stage a film, a scene, so which one comes first, the lensing or a composition? Lensing, it comes easily, but I think composition is a art form that we can actually accomplish by shooting, practicing it, everything you should practice. Experience means that. A kind of ambience of a grandmother's kind of tale where you have this sacred forest and things like that. So how I got into it? Actually, I am from a place called Mannarshala, which is all about this. It is serpents and all these beautiful sacred groves and all kinds of things. So I was just trying to find something similar in Shonu. So for me, because I've grown up like that, it is second nature for me to be inside. Because all the people, the priests who are pujaris in the temple are my friends now, even now. இங்கே இருக்கிறவங்க படிக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர், ஆர்டிஸ்ட், எல்லாருமே ஒரு ஆர்டிஸ்ட். எடிட்டிங், டிஓபி, டைரக்ஷன்ஸ் எல்லாருமே. ஸோ ஒரு கிராஃப்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் பீப்புள்ஸ் ஆடியன்ஸ் என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டு டேக் பார்ட்? I think it's very important to know all the aspects. I actually did a integrated course in FTI. Later only, last year only I specialized. So it is very important to know what others are working. So it makes a lot of difference if you also do sound recording, if you also act in front of camera, you will understand what makes it work much better. So it is interesting to do everything and be a part of everything. I would say that it is very important to understand because as a cinematographer, it is very important What was your approach to, two completely different kind of directors, Priyan sir and Mani sir. So how did you visually want to approach both this and how was it different? Actually, both are very different directors. Actually, they might be directors and all that, but you have your own way of thinking. You are not. For me, both these films are very important. Actually, I started to use a wide-angle lens in a film called Nirnay. Then I saw that it was a very commercial kind of film. Mohanlal acting. Then I learned a lot of do's and don'ts. Then I perfected that in Kalafani. So one was, what if she saw her mother standing there?
And then I thought, what if she was pregnant and she didn't know it and until last night? So that kind of thing, I thought. You know, rice and pal and meat, but he fed them cinema. And in that process, 3 of his brothers are also involved in cinema. So it is truly a Kalai Kudumbam that he comes from. ஒரு யங் பீப்புளாக இருந்தப்பே வந்து அவர் வந்து ஒரு மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயராக இருந்துச்சு. அது வந்து சார்கிட்ட வந்து அதை பற்றி கேட்டோம். சார் வந்து சொன்னாங்க மோட்டிவ் என்ன அப்படின்றப்ப கேட்டப்ப சார் சொன்னார், நீங்கள் வந்து உங்கள் பேஷனை நம்புங்க, அடுத்து நீங்கள் எது பண்ண போகிறீங்களோ அதை நம்புங்க, அது வந்து தானாக உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ உண்மையிலே அது பெரிய அது போய் இப்போல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன் வீட்டில். ஸோ சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். சரி, ஒரு ஏர்லி 90s பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில லுக்கில் இருக்கும் ஒரு படம். கிரேட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தளபதி. And then when you look at, say, towards the late 90s, LENSE-Ah and Irwar, it has a totally different look to it. Now when you look at the digital age, Thalapathy has a very blue and yellow, teal and orange, that sort of look to it. And now his latest work has a totally different look to it. அந்த ட்ரெயின் சவுண்ட் வரும், அந்த ட்ரெயின் சவுண்ட் ப்ளஸ் அந்த பிஜிஎம் வரும் பாருங்க, வேற லெவலு. ஆக்சுவலாக அந்த ஃப்ரேமிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அப்படியே ஒரு கியூரியாசிட்டி, அப்படியே கூஸ் பம்ப்ஸாக இருக்கும். தளபதி மூவி பார்த்தேன். அதில் ரஜினிகாந்தை வந்து மகாபாரத்தில் வர கர்ணன் மாதிரி தான் டெபிக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மூவியில். ஸோ அவரை கர்ணன் வந்து ஒரு சூரியனோட குழந்த மாதிரி தான் மகாபாரத்தில் இருப்பார். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ரஜினிகாந்த் இருக்கிற ஃப்ரேம் எல்லாத்துலேயுமே சன் இருக்கும். இப்போ பண்ணுற சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ்லாம் வந்து அவங்களோட சினிமோட்டோகிராஃபி இதை மட்டும் பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஆங்கிள் வச்சு கம்போசிஷன் வச்சு எடுக்கிறோன்னு பார்ப்பாங்க. ஆனால் இவர் அப்போவே வந்து எடிட்டிங் பண்ணும் போது அதுக்கான ஈஸியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட்டாக வந்து டிரான்சிஷன் இல்லாமலே வந்து அவர் கேமராவில் டிரான்சிஷன் பண்ணுவார். ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவான நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுக்கு இன்னும் இன்ஃபர்மேட்டிவான நிறைய பதில்களை நம்ம சந்தோஷம் நமக்கு சொன்னார். இது ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அவரோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ், அவர் டேரக்டர்ஸ் கூட எப்படி ஒர்க் பண்ணார், ஆர்ட் டேரக்டர்ஸ் கூட எப்படி ஒர்க் பண்ணார், அவர் டேரக்ட் பண்ணுறப்போ எப்படி ஒர்க் பண்ணார், அவர் டேரக்டரும் சினிமாட்டோகிராஃபராக பண்ணுறப்போ எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்துச்சு எல்லாத்தையுமே அவர் சொன்னார். ப்ளஸ் அவரோட சில லைஃப் ஹிஸ்ட்ரிஸ் அதையுமே சொன்னார் அவர். இருவர், தளபதி, தில்சே போன்ற படங்களெல்லாம் ஒளிப்பதிவு செய்து பெரும் புகழ் பெற்றவர் திரு சந்தோஷ் சிவன் அவர்கள். இதனால் எங்கள் மாணவர்கள் தங்களுடைய அறிவுத்திறனை வளர்த்து கொண்டதோடு அவருடைய எதிர்கால கனவுகள் ஒளிப்பதிவு துறையிலே இன்னும் என்னென்ன மாற்றங்கள், அறிவியல் மாற்றங்கள் நிகழ வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அவர்கள் யூகித்து வைத்திருக்கிறார்கள். ஸோ இவரோட மாஸ்டர் கிளாஸில் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ ஃபிலிம் அண்ட் இப்போ டிஜிட்டலில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க, லைக் இன் வைஸுமே. ஸோ நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு.